Hunter Ray and Newgarden went, or sorry, Hinchcliffe went with blacks. Only 25 laps to go. You got Power on reds, and Power is going to be all over him the next 10 laps. Here come the top three. Joseph Newgarden comes out in front. Wow. How about that? But can he maintain it? Now they're going to be all over him. This is going to be the lap of Joseph Newgarden's life. You've got the first three guys on the harder black tires. Will Power on warm soft reds. Hunter Ray to the inside. Oh, three of them get taken out. Oh! Can you believe what you've just seen? Castor Neves contact. Newgarden, Hinch, there goes Sato. They're plowing in. The track is blocked. Nightmare. This is a nightmare. The track is almost blocked. Track is completely blocked. Stay in your car, stay bolted in if you're okay. My goodness. The guys who have dominated this race in the top three positions. You're going to have Colombian third, fourth, and fifth on the restart. Now right here, he's squeezing him, and then he stuffs it in and gets him right in the back wheel. You know, when I look at it from that view, PT, I can see why Hunter Ray thought that was his chance. This is what it looked like from James Hinchcliffe's point of view. Running second for the majority of the race and well and truly in the hunt. Watch this. That's not going anywhere. And this is what it looked like for the now race leader, Will Power. Pretty smart driving there by Will. He saw all that happening. Folks, that's with a microphone that's... Here, let's listen again. And there's a sign of crash experience, taking your hands off the wheel. And Hunter Ray already has a problem here this morning on the second day of Detroit. He just got loose coming out of the corner and really whacked the wall hard today with the outside rear of his car. 2 days in a row. Been hard on that left rear this weekend, just like yesterday. Just snapped out. On the left side, their car has some damage there. It has stopped there. We have gone full course yellow. How is this for being strange? Last year's winners of the two races here, Conway and Pagano. Course yellow. Full course yellow, full yellow, full yellow. It's Takuma Sato. Oh, we got a problem in the back of the field. Three cars. Joseph Newgarden got locked up by Graham Rahal. The contact started with Will Power, the 12 car, on the inside. On the way into turn 3, Joseph Newgarden on the outside of him. Wow, really late on the brakes by Will Power. He came from a long way back. Joseph Newgarden had no idea he was there. Sebastian Saavedra is slowing on the racetrack. He's coming out of the turn and just catches the barrier on the left-hand side. Things might get a little bit loose for you. That's what happened to Will Power when I saw that 2 years ago in turn number 2. Ideally, I think you'd like to be low, in particular going into... Oh, we have a huge crash here on the track right now. It looks like Mikhail Aloshin. I'll have to look up who it is. I saw Aloshin earlier was running very close with Charlie Kimball and as well Sebastian Saavedra, but don't want to identify just yet who it is, as we have yet to identify. It looks like Marco Andretti may have been involved. Oh, and Graham Rahal just got Dixon and got him good, nailed him in the rear of the car. Rahal got into the left side attenuator. That's behind the left rear wheel. It looks like that there's... Good at that. And we have the same problem for Hawksworth, who is against the wall with some pretty heavy damage. Wow. And he did pretty much what Will Power did. Got that left side, jumped up. I'm telling you, all but one tire off of the ground, and maybe all four. He got it turned to the... Illusion's got a problem again. This time he's left some parts behind on the racetrack. Conway, he missed the turn, got into the tire barrier. Under the caution, Sebastian Saavedra lost it, got the nose into the wall. I don't think Sato wants to race with Aloshin. Oh! Big crash with Sato. Sato is running alongside of Illusion. Sato is shaking his wrist. Так что же произошло между Диксоном и Кимбалом? Ох, Диксон здесь ошибся. А, вот оно что, посмотрите. Скотт Диксон ошибся, его машину как Кигельбани бросила от барьера. Он заделся ему на пожиной. Действительно, там было видно, что ломилась передняя подвеска на машине французского пилота. И вдобавок еще... И
И Грэм Рейхел сталкивается с Тони Канааном. Не выдерживают нервы у американского пилота. Абсолютно видно на его плечах, потому что здесь он не сумел, ну как в правилах дорожного движения говорится, да, соблюсти. Coming to the restart, you see Hinchcliffe gets it sideways as he gets on the gas, but still gets a good start. It's been way and that's Luca Filippi. Luca Filippi in the National Guard entry. His day is done. Wow, look at this. This is close. Side for the lead of the race, Simon Pagenaud. And Bourdais there. Bourdais right in the mix. Look how bumpy it is. There's contact. Now Bourdais and Elio Castro. Andretti on the inside of Wilson can't quite do it. Oh, they touched. Соответственно, производителей. Если это происходит по инициативе пилота или команды, здесь у нас очень серьезно разбита машина. Мне кажется, это... Нет, это не Алекс Тальяни. Это Таунсенд Белл. Это Таунсенд Белл, и очень обидно, потому что он шел перед этой аварией на 5-й позиции, но страсти накаляются, и 4-й желтый флаг сейчас появляется в гонке 500 миль Индианаполиса за 10 кругов. Здесь в какой-то степени справедливость его нашла. Итак, смотрим. Вот то же самое здесь было один в один у Курта Буша на практике в понедельник. Резко заскользила машина на выходе из второго поворота, и буквально в боковом скольжении тогда Курт Буш влетел в стену, и машина была тогда чуть сильнее, но практически точно так же разбита у чемпиона Наскара. Все равно в любом случае обидно за Таунсенда Белла, и будем надеяться, что сам Таунсенд, 39-летний гонщик в порядке, чемпион серии INDYLIGHTS 2001 года, настоящий ветеран как IndyCar, так и американских гонок на выносливости. Красный флаг у нас сейчас появляется. Гонка остановлена, потому что, видимо, сейчас настолько здесь много обломков, что пришлось бы большую часть оставшихся 10 кругов колесить следом за пейскаром, и таким образом, желая подарить все-таки зрителям круги на финише этой гонки, сейчас у нас Backstretch they go. Oh, crash. Turn 2, we got a crash. Kurt Busch made contact with the wall. Tire bouncing down the backstretch. Crash, turn 2, coming up out of the dash. Kurt Busch, replay. Boy, that was a hit. That was a hit. And again, he climbed out of the car, he's okay. 11-м. Итак, Райан Хантер-Рей сейчас продолжает лидировать, и разбита машина у Скотта Диксона. Очень серьезная авария. Вот они, накаляющиеся страсти к концу гонки. Очень серьезно разбита машина. Я отмечал, что как раз здесь 4-й... Oh, and that's his teammate. That's Carlos Munoz coming into contact with Marco Andretti. But it is just out of my view in turn number 2. Car number 83, that is Charlie Kimball, of course, in that Novo Nordisk flex pin machine. Exiting turn number 2, got loose mark. I think he made contact with the inside wall about a third of the way down the backstretch. And fortunately for Charlie Kimball, he slid to a rest right in front of the Montrose safety crew. Of the driver. We'll watch the video board and see what we can see. And he's already turned there. Jack Hawksworth, rookie for Brian Herta Autosport, who has been so impressive in his first Verizon IndyCar Series season, led more laps than anyone on the road course here Saturday. But Bob, it seems to happen to... За 25 кругов до финиша, и сразу же авария здесь. Джеймс Хинчклифф и Эд Карпентер. Ну что же, говорят, что желтые флаги всегда притягивают новые желтые флаги, и здесь мы видим... They were going side by side. Scott Dixon, Will Power. They started that battle through turn number 1, stayed that way through 1 and 2, and all of a sudden they got together going through the 3-4 portion of the course, and Scott Dixon sits just off the edge of the racetrack going the opposite direction, so trouble for the number 9 target car.
Ryan Hunter-Reay takes a spin, backs it into the wall, backs it in fairly hard, coming onto the front straightaway here. Ryan Hunter-Reay, who had just set time for quick, a 1:23.8 was his number. And Ryan Hunter-Reay actually lost it really early in the corner before he got out towards the straight, so it wasn't the white line. He lost it much earlier in the corner than that, was already sideways coming onto the main straight, and the car just continued to rotate around and he couldn't bring it back. Right now they're showing Saavedra at the top, followed by Hawksworth, followed by Ryan Hunter-Reay, and then Simon Pagenaud, Will Power, and Scott Dixon. And the reason for that is because Ryan Hunter-Reay brought out the red flag, he has... Green comes out. Ryan Hunter-Reay leads them down toward turn 1. Guys down here on the restart, Graham Rahal contact with somebody. He's at rest here at the start-finish line, about 40 yards before the start-finish line. Most of the field got by, but Graham Rahal sits completely at a rest. Смотрим, что здесь было. К сожалению, развернула машину Михаила, но здесь, да, поторопился я обвинять Сата, но он сам виноват, себе такую репутацию заработал. Но здесь, видимо, где-то были непросушенные куски асфальта на трассе. И в итоге Миша просто подскользнулся, его машину развернуло, и затем уже улетел он в Такуму. Сата, японцу, здесь попросту было некуда деваться в этом эпизоде. 14-го Михаил закончил первую тренировку, на 9-м месте вторую. Ну и обидно. Михаил такой великолепный сезон, он всех очень приятно удивляет своей скоростью, но как же так? 13-м был в чемпионате. Перед этим этапом уже буквально стучался назад, а здесь так и не разбита машина у Монтоя. Вот он, желтый флаг, который был ему нужен, но не собственной ценой, однако происходит именно так. Сражение с Эдом Карпентером Монтоя разбивает машину, и через неделю после большого триумфа следует для колумбийца, к огромному огорчению для него и для его многочисленных болельщиков, к сожалению, сход с дистанции для Монтоя. Разочарование на капитанском мостике команды Пенske. Давайте посмотрим, что здесь случилось на внутренний радиус. На Монтоя контакт у него был. Контакт с машиной Карпентера. Затем было, как я понимаю, там сломана уже передняя подвеска, потому что после этого контакта это не был эффект какой-то разболтанной машины, просто уже по прямой его Далара поехала в стену. Вот это было сейчас отчетливо видно. И Монтоя, конечно, очень зол. Здесь он, мне кажется, ждет Карпентера, но я надеюсь, что он шлем в него не кинет в стиле Тони Стюарта. Тони Стюарт из Наскара любил этим заниматься, но что-то сейчас скажет. «Ты что сделал?» — говорит Монтоя здесь Эду Карпентеру буквально. Но надо посмотреть еще раз этот эпизод. Сейчас находятся гонщики. Монтоя очень горячный парень. Было понятно, почему он сейчас так поступил. И я соглашусь с Монтоей. Он все-таки уже шел на внутренний радиус. И Эд Карпентер просто стал на него смещаться. И в итоге машина у колумбийца улетела в стену уже, видимо, после сломанной подвески. И для него это сход с дистанции. Здесь, может быть, и недоработка споттера, потому что на овалах гонщики редко пользуются зеркалами, и их зеркалами как раз работают споттеры, которые говорят, что машина внутри, машина снаружи, или все чисто внутри, все чисто с двух сторон. Ну что ты здесь чем-то недоволен, говорит Монтоя. Говорит Монтоя. Эд Карпентер в этой ситуации. С Монтоей. Все в порядке. Машина была очень хороша в этой гонке. Вчера в квалификации была очень сильная избыточная поворачиваемость. Мы прорывались, обгоняли пилотов. Он шел по внешнему радиусу и стал смещаться резко на внутренний. На предыдущих кругах он все время шел на внешний, но почему-то решил переместиться в этот раз. Сказали, что никаких действий. And we have an incident. That's Joseph Newgarden in the number 67 car who has just nosed into the tires. He was doing so well in P1, top of the times.
Это не удивляет, это традиция для Медагая. Здесь первый поворот очень ходовой. После короткой прямой старт дается на прямой перед четвертым поворотом. Пажно здесь сразу же начинает атаковать с зеленого флага. И начинается гонка 12-го этапа 2014 года серии IndyCar. И сразу же атака Ньюгардена была здесь на борте. Контакт Канаана разворачивает его поперек пелетона. Вынуждены большинство срезать, но, к сожалению, Марко, по-моему, Андретти. Марко Андретти усат. Опять машина разбита. Повреждение переднего антикрыла. Now Joseph Newgarden that is on the track. Newgarden's got the wall. He got it coming off of turn 2. That car has come to a stop with the driver pointed towards the wall. It's right in the middle of the track. Mark. Oh, Graham. Dear. And there it is. We just turned on the radar. Yep, yellow out of the course. And that is Graham Rahal. Made contact at the exit of turn 2, that National Guard machine. Graham Rahal up against the outside wall on lap 158. Green flag flies. Will Power got a big jump as he came to the line. Newgarden slotted in just behind him, and now they head up to the view of Jake Query. Oh, big problem in turn number 1 midway back as Power went through, had a substantial lead over Newgarden, and guess who it is? We've seen this before at Sonoma. One of your points contenders, Elio Castroneves, is involved in turn number 1. It looks like a two-car incident over in turn 4. Well, one of them clearly identifiable as Bourdais, and the team is with him, and it is Justin Wilson that is the other car. Question though, isn't it? He's still running it. Oh. Wow, and he gets the wall. Simon Pagenaud gets the wall. Quick little twist, but I wonder if he got a time in because he did it right at the time line. Simon Pagenaud with the accident at the end still runs a quick lap at a 59.3. That's good enough. Here in Toronto, Ontario, green flag is out. Sebastian Bourdais gets Elio Castroneves tucked behind him. Oh, and we have a spin, and it's Simon Pagenaud spins it right in the middle of that front group, and there is contact. Luca Filippi's National Guard car, that was what started the contact. Joseph Newgarden, another car that sustained heavy damage in that replay. The rest of them have to stop again. Right on a ray to the high side of Tony Kanaan. That outside retaining wall is there to greet him. He and Kanaan bang wheels. Oh, right into the outside retaining wall. He's trying to keep out of the way, but you've got a lot of very fast cars coming around, and one of them almost got him right there. Before the field came around, Power gets around Newgarden. Charlie Kimball, Carlos Huertas. We have a full-scale traffic jam here. Cars trying to get to the high side, the low side. They put out the red flag. I think they're doing this to allow them to race to the finish. Oh, and Montoya's into the barrier, and Bourdais comes down there too. Mark, are you? Oh, and Alosian comes in and drives literally underneath the back end of Montoya. Montoya has gone across the concrete patch, attempted to make the corner, and the car's just slid on the concrete. That's even slicker than the asphalt he just came off. Boom, straight into the wall. Montoya's car on the wrecker. They've lifted it up. Montoya is still in the cockpit of that car. Mikhail Aloshin is now out of his car. С барьером из отработанных покрышек. Какая досада, какая печальная концовка этой гонки для Михаила Алешина. Гонки, которая начиналась очень уверенно в его исполнении, очень здорово на влажном асфальте, но завершается в итоге аварией и, по всей видимости, сходом с дистанции. Машина после такого удара, конечно, даже столь прочная машина, как Даллара серии IndyCar, получила серьезные повреждения. Будем надеяться, что с Михаилом здесь все в порядке. Вот пока что не покидает питлейн. Сразу подоспевает бригада механиков. Бригада спасателей, прошу прощения.
Но нет, все вроде в порядке. Михаил покидает машину. Ну что ж, первый сход в IndyCar для Михаила Алешина. Да, очень неприятное было столкновение. Практически под прямым углом, но, к счастью, Михаил врезался как раз в мягкий барьер из добротных покрышек, который погасил удар. Но в любом случае это сход с дистанции. Хотя классификацию итоговую вполне возможно здесь Михаил, он в любом случае получит, потому что получает все классификации итоговые в IndyCar. Ну, обидно, потому что была вот этот эпизод глазами Уилла Пауэра. И Марк Андретти, который едва не выбивает Михаила Алешина, врезаясь в боковой понтон машины российского пилота. И еще одно происшествие на трассе. Сейчас заблокирована здесь шпилька. Это, похоже, Грэм Рейхал. Да, это он. Пытается найти заднюю передачу сейчас американский пилот. И, похоже, не удается ему это сделать. Просит он помощи у судей. Похоже, здесь проблемы с тормозами. Аккуратненько Себастьян Савердера здесь проезжает это место. И желтые флаги снова. Снова желтые флаги за 13 кругов до финиша. Смотрим, что именно произошло. Грэм Рейхал преследовал Хуана Пабло Монтую. Позади него был Михаил Алешин, но такое ощущение, что все-таки здесь никто, собственно, опять по прямой здесь проехал, заблокировав шины. Может быть, какие-то технические проблемы на этот раз помешали Себастьяну Бурде. Потому что уж совсем не характерная ошибка для такого опытного пилота. Но в любом случае гонка, конечно, для него закончена. И дымится машина у Чарли Кимбала. Дымится машина у Чарли Кимбала, и все, он останавливается. А шел на 6-м месте. Ни много ни мало американский пилот. Смотрите, как он недоволен. Победитель гонки в Мидогайо в прошлом году. Очень расстроен Чарли Кимбал. Итак, после половины гонки Райан Хантер-Рей продолжает лидировать. Джеймс Хинчли на втором месте, Джозеф Ньюгарден третий, Уилл Пауэр четвертый, Элио Кастроновес пятый. На 6-е место после схода Чарли Кимбала сейчас должен подняться Джек Оксфорд. Карлос Муньес 8-й. Вот два дебютанта идут рядом. Ну а что касается Чарли Кимбала, то он присоединяется к Райану Бриско. Что касается Себастьяна Бурде, то здесь пока что еще точно не ясно, выбывает ли он из борьбы на 70-го круга дистанции, где-то вот в этом районе, то здесь на 27-м уже. Нет, Себастьян Бурде сам ошибся на жестких шинах. Может быть, не рассчитал он, недостаточно успел прогреть. И вот здесь на торможении немножечко заблокировал шины и ушел по прямой в отбойник. Пытался сбросить с хвоста он, уйти от погони Джеймса Хинчева. И в итоге Себастьян Бурде разбивает машину. И, по всей видимости, выбывает из борьбы. Конечно, удар был достаточно сильным. Подвеска наверняка получила повреждение. Хотя нет, вот посмотрите. Бурде, ох, здесь он едва не помешал Михаилу Алешину. Машина москвича сейчас была на ваших экранах в цветах российского флага. Переднее антикрыло оторвано с одной стороны, но это еще не страшно. Антикрыло можно изменить. И вот если повреждена подвеска, то, конечно, потребуется много времени для устранения этих неполадок. Right on the bumper of Luis Riccia. This could be a great result. Oh, Riccia spins in the wall. And our first caution of the day, Luis Riccia was trying to find his way around Gabby Chavez, but lost the back end. And Riccia with a fairly significant impact to the rear of that Schmidt-Peterson Motorsports car.
And Rizia just tried to pinch it down low there in the middle of 1 and 2. And what that does when you have worn tires is it tends to make the car snap loose. And as we can see, that car is pretty badly damaged. Obviously, the rear end is completely off, and that's the end of the run for him. A really, really unfortunate set of circumstances here for Rizia, who now has his 3rd DNF in quite a few races. So he's not even that close to Chavez. But see, he turns down on the low side, gets dirty air from Gabby Chavez, and as soon as he gets down there, just loops the car around, and that's the end of it. So just puts in so much steering input trying to keep it down the low side. And Jack Harvey was lucky not to T-bone Rizia there as Rizia rolled off the brakes coming down the hill. So now, this is what Matthew Brabham and really Zach Veach did not want to see. They both had comfortable advantages for position. Veach trying to make sure he stays. And in mid-Ohio, Jack Harvey gets the early jump. Well, as we see Luis Rizia trying to get in on the inside there, couldn't quite make it, but now trying to make that outside move stick, and he gets punted by Matthew Brabham. So Rizia and Brabham go around, and there's significant damage, at least for Brabham. Starting going into turn 4, so a long run into that turn 4 there, and as we can see, Brabham just locking up the wheels and slamming into Rizia. Rizia got taken out last weekend at Toronto, had no idea that it was going to happen. Same thing here. Oh, look at Brabham. Just locks him up and hits straight into Rizia. Sitting on the car ahead of him, sometimes you slow down your entries. Here's what happened with Peter Hita and Garcia. This is Juan Pablo Garcia getting side by side, and you can see locking wheels there. And I'll tell you what, guys, probably somebody's going to get a donut on the side, but probably a good thing for both of them was to take another look at it. Just feeding him the side horn, as Paul Tracy would say. Probably a good thing that was the worst of it, right? Getting locked up and everybody gets through relative. It's just a lap ago. We'll see a replay here, and this is Axel Jeffries. You can see here, take us through what he is feeling here and the way the car is working on him as Anderson gets past him. Yeah, side by side, these guys are both obviously fighting hard, but they're also looking for the grip. You see Axel turn in super situation here as well. Let's see if we can see what happened to Ryan Finney. There he is in the 28 car. Casamigos Tequila. It's George Clooney's brand, correct? It is indeed, and it's great to see George patch in turn 1. You can just see him sliding sideways. On board with Zach Meyer here. Second race in a row for Rizia. And he was a championship contender. Going into Pocono, he was 3rd in the championship. He won at Indianapolis on the road course. He was coming. And in Indy Lights, if you don't do half the races, you score 1 point. Yeah, this is a great shape for him, and he genuinely was in the championship. And as you can see, he just tracked out, probably didn't know that Zach Meyer was on his outside right there, and just hit him. And these cars, when they interlock wheels, I mean, that's typically the end. And as we can see here, his wishbone is just absolutely crushed. I don't see this being fixed. Now, temporary street course. The red cars of Bilardi on the front. The white cars with Schmidt-Peterson and Andretti Autosport on the outside. There's the green flag, and we're on in Toronto. And from the outside, Gabby Chavez looks to grab the lead, but then his teammate Barron tries to fight back. And Barron on the inside, Chavez coming back around. Who's going to grab the lead as we come through turn number 3? Contact in the back. That's Luis Rizia who hit the wall there. That is a great shame for him. He did a very similar move to what happened to Tristan Vautier, the championship winner in 2012 here, where he just clobbered that outside wall of turn 1, and he's going to be out of the race there. That is a lot of the suspension damage. The very slippery turn 1. A beautiful alignment as they come down the airport runway. 6 rows of 2, and we are green. The 2014 Indy Lights season is underway, and Zach Veach has a run on the outside. Side by side with Chavez, but Chavez will beat him to the inside. Veach will try to duck around, and Zach Veach is going to grab the advantage before they get to turn number 2. Brabham holds station in 3rd place. Amazing job there by Zach Veach. I was just talking to him before that. Oh! Big crash. Scott Anderson, I think. Man, that is Scott Anderson. I hope he's okay. That was a huge crash there. Cold tire.
contact, back in the pack. That is a vicious hit for Chase Austin. It looks like he's moving in the car, so that is very good news indeed, but that was a really big hit. I really hope he's okay there. That's just another one of those when you're running so tight, you're doing 200 miles an hour, and big crashes can happen, and that is indeed what happened just now. 1 and 2, let's take a look at it. This is on board with Chase Austin. Oh, he is just wicked loose through that corner. I mean, he did a great job hanging on to it for as long as he did. Oh, he is just almost saved it. Chasing that car. That is, oh, this is going to be a big one. And we lost the signal right before he made impact. Oh, that is just the worst possible impact right there. That is a bad, bad hit. I, again, really hope that Chase is okay after that. He's out of the car. The Homatro safety team is still working with him on the scene. Jake Query is headed to the medical center, so he'll get an update in a moment. Maybe the tires help just a bit there. In a very difficult angle, the rear of the car, the front of the car destroyed. Or Chase Austin. Yeah, he just hits at the worst possible angle there, right where the safer barrier and the tire barrier kind of come together. So it really is.